Bak. Merhaba arkadaşlar, hepiniz IEFT Talks webinarlarına hoş geldiniz. Bugün Kanada'daki en büyük dil okullarından biri olan York Üniversitesi'de İngilizce dil eğitimini Başar ve Emre Bey'den dinliyor olacağız. Lütfen sorularınızı questions kısmından sormayı unutmayın. Yes, Başar, the stage is yours now. Thank you very much, Zainab. Thank you everyone for joining us today for this session. My name is Bashar Ansari and I'm the Manager Recruitment for York University's School of Continuing Studies, including the York University's English Language Institute, based in the city of Toronto, in Canada. And I will today be introducing the York University's English Language Institute and its programs to you guys and telling you more about why these programs would be a great option for Turkish students that are exploring to study English language in Canada. I also have Mr. Emery with us today from Atlas, and I'll pass it on to him to quickly introduce himself too. Merhabalar herkese. Ben Türkçe olarak devam edeceğim ve Başar'ın söylediği detayları size Türkçe aktarmaya çalışacağım, translate yaparak. Emre Okay ben, Atlas Yurtdışı Eğitim'den. Kanada konusunda çalışan danışmanlardan biriyim. Bugün sizlere Başar'ın bahsettiği üzere York Üniversitesi'nin İngilizce dil eğitim programları hakkında bilgi vereceğiz. Hatta zamanımız kalırsa bunun dışında aynı zamanda okulumuzun sürekli eğitim merkezlerinde sunulan sertifika diploma programları hakkında da konuşacağız Başar'la birlikte. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Başar, please, you can continue now. Thank you very much, Emery. Zainab, we'd like you to play the introductory video about York University and the English Language Institute for us. For all the students that are watching this presentation, please enjoy this video. It will give you a bit of an introduction about the English Language Institute, what we're all about, and maybe give you some perspective into what life is like as a student at York University's English Language Institute. Birazdan Zeynep Hanım York Üniversitesi'nin dil eğitim programlarıyla alakalı bir sunum ve video oynatacak. Burada öğrenciler York Üniversitesi'nin dil eğitim programlarıyla alakalı genel bir yaşam durumundan ve diğer detaylı bilgilerden bilgi sahibi olabilirler. Buyurunuz. The York University English Language Institute is one of the largest English language training centers in Canada and an integral part of York, Canada's third largest university. The Institute provides friendly, professional, high-quality English instruction for students of all levels, from those new to English to advanced learners preparing for quality English instruction for students of all levels. From those new to English to advanced learners preparing for graduate-level study programs in English. The Institute is located on York University's beautiful campus in Toronto, Canada's largest city and one of the most multicultural cities in the world. All of our instructors have at least a master's or PhD and are supported by cutting-edge technology in and out of the classroom. The average class size is about 16, so students get personalized attention from instructors as they improve and practice their English skills. The Institute is accredited by Languages Canada and has won numerous awards for excellence in English language teaching. The York University English Language Institute serves students from more than 50 countries every year, offering English language programs, academic programming, and extracurricular activities to help students learn English by immersing them in Canadian culture. To ensure the safety of our students and instructors during COVID-19, all programs are now delivered entirely online. We are leveraging our years of experience delivering high-quality online programs to maintain the same excellent educational experience of our in-class courses. Students learn online in a live classroom environment with their peers, as expert instructors guide them through the course material. The program also includes 1 hour online of self-study modules where students can hone their skills on their own time. Our extracurricular and social activities are delivered online via Zoom and other digital platforms, keeping students connected to their community of peers without putting themselves at risk. The programs offered by the York University English Language Institute are open for admission year-round. You can talk to us, learn more about our programs, or easily apply on our website at yorku.ca/continue.
Wonderful. Thank you so much, Zainab, for playing this video. So I'm just going to go back to my presentation deck, and we will have Emery help us translate some of these slides for you guys. So I'm sure, as you heard in the introductory video, York University's English Language Institute is one of the largest language institutes in North America. And we are slightly different to the conventional colleges and other institutions for English language you might have already heard about in Canada, because we are a university-based English language institute. So our students doing our English language programs will come and study at York University's Keele campus, which is in the North York region in Toronto. And all of our students will have the opportunity to study in the same campus with our undergraduate and postgraduate students. Do you want to translate it now? Yeah, sure. Or maybe I can just go through this slide quickly, and then you can just give them a little bit of a gist of what I've just said. So 100%. Sure. Thank you, Emery. 100% of our core instructors hold a master's or a PhD degree. So our English language tutors are extremely qualified and well-versed, and they make sure that the student's success is a priority. We currently receive over 3,800 student registrations every year. You can probably tell by this number that we have a large amount of international students coming to York University's English Language Institute to do different types of English language programs. We have students from 50 different countries from around the globe, and that includes students from Turkey, other parts of Europe, from the Middle East, and other regions around the globe. Emery, if you could please help me translate some of these things, that would be great. Sure. Öncelikle York Üniversitesi'nden birazcık bahsetmek gerekiyor. Toronto merkezli olan üniversite, Kanada'nın en büyük 3. üniversitesi olarak biliniyor. Bu anlamda dil eğitimi programı, yani Ule dediğimiz programlar içinde her yıl 50'den fazla ülkeden 3800 yaklaşık öğrenciyi ağırlıyoruz. Bu anlamda diğer kolejlere ve geleneksel dil okullarına göre yarattığımız en büyük farklılık, üniversitenin kampüsü içerisinde, North York'ta bulunan Keele kampüsü içerisinde dil eğitimi öğrencilerini ağırlıyor olmamız. Bunun dışında hocalarımızın tamamı, dil eğitimi, dil kurslarında bulunan hocalarımızın tamamı master ya da PhD mezunları olarak eğitim veriyorlar. Bu anlamda da öğrencilerimize kaliteli eğitimi kaliteli hocalarla sunuyoruz diyebiliriz. Yes, Bashar, you can continue with another slide, another page now. Thank you. Thank you very much, Emery. I appreciate you helping with this. So on this slide, I'm going to give you a little bit of a program overview. I want to tell all the students about what type of programs are offered at the English Language Institute. So to begin with, I would like to say that we have programs for students at all levels. If you are a high school student, we have a program that can suit you if you want to learn English. If you're a university student or someone looking to come to do an undergraduate or a bachelor's degree, for example, at York University, we also have a program that can give you conditional acceptance into your bachelor degree. We also have graduate study English language preparation programs. So if you are a student looking to come to Canada to do a master's or a postgraduate certificate or a postgraduate diploma program, then you can also explore coming to one of our English language programs for graduate students. We also offer short-term customized programs. So we know that some students at universities or schools want to come to Canada to explore the Canadian culture and maybe do a short-term 3, 4, 5, 6 weeks English language program. We also offer immersion programs in the summer and the spring breaks. In the next upcoming slides, I'm going to tell you more about each one of these programs separately. Emery, could you please help me? Sure. Sorry. Biz bütün öğrencilere ULE'de, York University English Language Institute programlarında bütün öğrencilerin seviyelerine uygun program öneriyoruz. Lise mezunu da olsanız, master seviyesine gidecek bir öğrenci de olsanız,
York Üniversitesi'nde lisans ya da master programına gelmek isteyen bir öğrenci de olsanız ya da kolej eğitimlerinde ön plana çıkan postgraduate sertifika ve diploma programları için de olsa bunların hepsine uygun seviyelerde hem eğitimlerimiz hem de programlarımız bulunmakta. Yes, Bashar. Thank you, Emery. So before I go to the programs, I want to mention to you something also that is very important for you to know. We call it the Ule Effect. Now, the Ule Effect is basically an expression that we use about the performance of international students that come to do our English language programs. What we've noticed and what we have through our statistics here is an identification of the fact that students that come and do a ULE program, usually when they progress on to doing, let's say, an undergraduate degree at York, these students tend to have a better GPA, they have a better retention rate, and they have a better graduation rate. Meaning overall, students that start with our English language programs at York would perform better than other students that come directly into the undergraduate program. And we call this the Ule Effect. Biz Ule Effect dediğimiz bir olgu var. Bu olgu da direkt York Üniversitesi'ne İngilizce şartını hani IELTS TOEFL'la sağlayarak gelen öğrencilere karşı bizim İngilizce hazırlık programlarında eğitim alan öğrencilerimizin sağladığı bir efekt. Bizim ULE'de eğitim alan öğrencilerimizin hem genel mezuniyet noktasında 0.31'lik bir artış, bitirme noktasında da %18'lik bir başarı oranıyla mezun olduğunu söyleyebiliriz. Genel, direkt öğrencilere göre. Yep. Thank you, Emery. Now, I want to give you an example of the undergraduate pathway program. So I'm going to start off by telling you our requirement for the English test, for example, for our bachelor degrees. So students that apply for our bachelor degree programs will be required to have a Duolingo score of 115 if they want to get into the bachelor program directly, like not conditional acceptance, but someone, for example, that doesn't want to do an English and want to go straight into the bachelor program, the requirement is 115 for Duolingo. Now, if you have a less than 115 score, we could still accept you into one of our bachelor degree programs along with a conditional acceptance. So basically, based on your language score, we will recommend one of the few English language programs we have. And then you will complete the English language program. And once you complete it, you meet the English requirements, and then you start your bachelor degree. Biz üniversite olarak direkt başlamak isteyen öğrencilerden Duolingo sınavında 115 almışsa onları da kabul ediyoruz. Bu anlamda direkt başlamak için kullanılabilecek sınavlar arasında Duolingo'yu önerebiliriz. Ancak tabii ki istenilen skoru alamayan öğrencilerimize şartlı kabul sistemini, yani diyelim ki aldığınız skor 100 ve siz üniversiteye girmek istiyorsunuz. Bu skora göre size uygun bir İngilizce programına uygun seviyeye yerleştirerek şartlı kabulde vererek sizlere bir dil programı öneriyoruz ve bu dil programı başarıyla tamamladığınız takdirde yine üniversitemizin lisans bölümlerine direkt başlama şansınız söz konusu oluyor. Yes, Bashar. Thank you. Program, call it the AP program in short. This is one of our most popular English language programs. The academic program has 9 levels, and each level is 4 weeks. I'm sorry, there's a mistake on the slide. It says 2 weeks, but it's 4 weeks for each level. Now, with this AP program, you can also get conditional acceptance for our bachelor degrees and conditional acceptance even for our postgraduate certificate programs that we offer at York University. So if you are a student that doesn't have a 115 in Duolingo or doesn't have a 6.5 in IELTS, you can come and do our academic program, get conditional acceptance for a bachelor or postgraduate certificate, and then complete this program to meet the English requirements. Also, this program is open to all students at bachelor and master's level.
So this program is not specific, for example, for only high school students or only certain level of students. This program can be treated as a standalone academic English program. So regardless of which level you are currently, you can come into this program. To give you a further example, if you are a student with a 4 band in IELTS, you can still join this program. If you're a student with a 6 band in IELTS, you can also join this program. The difference is that based on your current language score, if you have a lesser score, then you will have to do more level in the academic programs to meet the English requirements. If you have a higher score, you will need a less duration in the academic program to meet the English language requirement. This is a great program for students that also want to come and study academic English in Canada, because there are no specific academic requirements. The only requirement for this program is for you to be 18 years of age, and you can easily apply and start this program. Thank you Başar. Biz York Üniversitesi olarak direkt kabul şartını sağlayamayan, Duolingo'dan 115 ya da IELTS'den 6,5 alamayan öğrencilerimiz için önerdiğimiz en geniş çaplı program, şu anda Başar'ın anlatmış olduğu ve sunumda gördüğünüz akademik program olarak karşımıza çıkıyor. Sunumda sol üst köşede 2 weeks level yazıyor ama bir level 4 hafta olacak şekilde aslında sadece bir yazım yanlışı var. Ve toplamda 9 seviyeden oluşan bir program bu. Bu programla eğitim alan öğrenciler IELTS'ten 6 alsalar, yani 6,5 yerine 6 almış olsalar da bu programa katılıp ilgili bir süreyi okuyup sonrasında programlarına başlayabilirler. Ya da İngilizcesinde IELTS'ten istenilen seviyeden çok daha uzak olan, işte 4 seviyesinde olan, IELTS 4 seviyesinde olan öğrenciler de buna katılabilir. İngilizceniz çok iyi değilse de yine buna katılabilirsiniz. Çünkü her seviyeye uygun bir program seviyesi burada söz konusu. Her seviyeden başlayabiliyorsunuz. İkinci maddede göreceğiniz üzere any level of English olarak. Bununla birlikte bu programı başarıyla, bu istenilen seviyeleri başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans, yüksek lisans ya da diploma veya sertifika programlarına da katılabilme şansları oluyor. Bu programların içerisinde bu programlara dahil olan öğrenciler aynı zamanda üniversiteden yine şartlı kabul alarak dil eğitimini bitirdikten sonra hangi programa geçeceğini de, hangi programa devam edeceğini de biliyor oluyorlar. Yes, Bashar. Thank you, Emre. The second program I want to talk to you about is the YU Bridge program. This is again quite a popular program, and I think this is a great program for you to explore if you want to do a bachelor degree in Canada and you don't meet the English language requirements. In this program, students are also able to take undergraduate credits while they are improving their English language. In this program, we accept students with an IELTS score of as low as 5.0. It's more like a foundation program where students will be studying English and improving their language skills. And alongside, they will be able to take some undergraduate credits so that once they complete this program, they can start off with their undergraduate degree already with some credits in hand. So if you've heard about the Navitas Foundation programs, for example, this is somewhat similar to those type of programs because you will not only be studying English, but also be studying some of the undergraduate courses in this program. This program will give you conditional acceptance into a York undergraduate degree. So let's suppose that you meet the entry requirements for a Bachelor of Commerce degree, but you have a 5 band in IELTS. You can apply for this program and get conditional offer for your bachelor degree, then do your YU Bridge program. Once you finish it, you will meet the language requirements, and then you will continue with your bachelor degree in commerce, along with some undergraduate credits, depending on how many undergraduate courses you complete in this program. Yeah, I think we can separate them. Maybe. Okay. Yeah, right? Sure. Okay. İkinci size sunacağımız program, akademik programın ardından York University Bridge İngilizce programı. Bu İngilizce programının bir önceki programa göre en büyük farkı, bu programa katılabilmek için öğrencinin IELTS'ten 5 alması gerekiyor en azından. Ve bu program sonrası sadece lisans bölümlerine, bachelor degree'lere geçiş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda İngilizcenizi geliştirirken bu programda üniversite döneminiz, yani üniversite 1, 2 ya da 3. sınıfta alacağınız derslere
ek olarak saydırabileceğiniz kredileri de alıyorsunuz. Bir kurs için yani bir termde genellikle 3 kredilik bir ders alıyorsunuz ve lisans programına başladığınızda maksimum 9 krediye kadar bu dönemde dil eğitimi döneminde almış oluyorsunuz. Buna da katılmak için söylediğim gibi tek şart aslında IELTS'ten 5 alıyor olmak. Bunun yanında yine üniversitede istediğiniz bir programa başvuru yaptığınızda, Başarı'nın örnek verdiği program Bachelor of Commerce programıydı. IELTS 5'i de almışsanız, akademik olarak da uygunsanız, İngilizce şartlı kabul alarak programda eğitiminize başlayabiliyorsunuz. Bunu biz tabii 2 döneme ayırıyoruz. Bir IELTS 5 aldığınız program, IELTS 5 aldığınız sonuçla. Bir de diğer sonuçta olacak. Şimdi ikinci sonucu göre ne kadar süre, ne kadarlık bir eğitim alacağınızdan bahsedecek Başar. Yes, Başar. Thank you, Emre. So, in terms of the other slide, basically, there are 2 ways to get into the YU Bridge program. Now, I don't want to complicate this first initial presentation for you guys, so I'm going to skip this slide. We will just keep it short and tell you that if you're a student with a 5.0 IELTS, then you can go with the 2-term or 8 months YU Bridge program. And if you have a better score, so for example, if you have a 6 band in IELTS, we will not expect you to do full 2 terms, so like 2 semesters. You can come and just do 1 term, so 1 full semester, 4 months, if you have an IELTS score of 6.0. So in other words, if you have a better score, then in this program, you don't have to do 2 semesters. You can go and just do the 2nd semester or the 2nd term of YU Bridge. And that way you save time and you save some money as well. Bu arada ben de ilkinde bahsederken bir şey kaçırmıştım. Bu sadece lisans programına katılacak öğrencilere uygun olduğu için lise mezuniyet notunuzun bu programlara girmek için bile burada da yazdığı üzere en azından %80 olması gerekiyor. İlkinde IELTS 5'e göre söylemiştik. IELTS 5 ile bu programa katılıyorsanız eğer 2 dönemde toplamda 8 aylık bir eğitim almanız gerekiyor. Ancak IELTS 6 skorunuz varsa o zaman tek bir dönemlik yani 4 aylık bir eğitim almanız yeterli. Burada yine lise mezuniyet notunuzda bir değişiklik olmuyor. Yine bir önceki slaytta da göründüğü üzere bir termde 3 kredi alabiliyorken 2 termde ikinci terminiz yani 8 aylık okuyorsanız ikinci terminizde de artı 6 kredi daha alarak toplam 9 kreditle tamamlıyorsunuz. IELTS skorunuz sizin bu programa giriş ve sonrasında ne kadar kalacağınızla alakalı en önemli kriter oluyor. Thank you. Keeping in mind the time for the event, I'm going to combine the next 2 slides and I'll request you, Emre, to translate both slides together. I'm going to try and provide a summary of these programs. So the next 2 programs that we're going to talk about are called Destination York and Predestination York. Both of these programs are again leading to conditional offers at York University for our bachelor degree programs. And the simplest way to explain these programs is that students with an IELTS score of 5.5 will be able to join the Predestination York program. They will study English for 8 plus 8, so 16 weeks, and then they will meet the English requirement for their bachelor degree. Similarly, students with a 6.0 IELTS will only need 8 weeks of English, and they will come directly into the Destination York program, and then they will meet the English requirements and start with their undergraduate degree. Biraz önce bahsettiğimiz U-Bridge'e ek olarak yani ikinci programdan sonra son 2 programımızda Predestination York ve Destination York programları. Predestination York programı aslında ara seviyede IELTS skoru almış öğrencilere özel olarak hazırlanmış bir program. Sizin tabloda da göreceğiniz üzere aslında IELTS 5.5 almışsanız eğer sadece 2 aylık yani 8 haftalık bir dil eğitimi almanız yeterli. Burada U-Bridge'e göre farklı olan herhangi bir ekstra kredi almıyorsunuz lisans programınızda saydıracağınız. Bu arada bu 3 programda U-Bridge, Predestination York ve Destination York sadece bachelor yani lisans eğitimine gidecek öğrenciler için geçerli. Bunun dışında Predestination York'un mesela akademik programa göre farklılığı başlangıç tarihleri. Predestination York için sadece 3 başlangıç tarihi Ocak, Mayıs ve Eylül söz konusu. Destination York ise IELTS 6 alan öğrencilerin. U-Bridge'de ikinci alternatif olarak karşımıza çıkan IELTS 6 alanların katılacağı öğrencilerle
aynı seviyede IELTS almak gerekiyor. Ama aradaki temel fark ekstra krediden kaynaklanıyor. Eğer ekstra kredi almak istemiyorsanız sadece 2 aylık yani 8 haftalık bir dil eğitimiyle ve başlangıç tarihinizde Ocak, Eylül ve Mayıs değilse daha farklı alternatif tarihlerde yani Mart, Temmuz ve Kasım burada da yazdığı üzere Available Sessions kısmının altında başlamanıza ve sonrasında yine şartlı kabul imkanı sağladığı için üniversitenize uygun seviyeye geldiğinizde üniversite eğitiminize başlamanıza imkan sağlayan program oluyor. Yes. Thank you very much. Next, I just want to quickly share the tuition fees for these programs with you guys. As you can see here, the academic program, the tuition fees is the lowest. So this is probably the cheapest program that we have for international students. The YU Bridge programs are slightly more expensive. So as you can see, because it has undergraduate credits, basically this fees also includes the tuition fees for up to 9 undergraduate credits. That is why the tuition fees is slightly higher, because you're basically paying for some courses you will do in your bachelor degree. Destination York programs, as you can see, if you have a 5.5 score, you're looking at paying $4,095, and then for the Destination York program, $9,195. So if you are a student that is looking to save on some money and you think that the academic program would work for you better, you can also get conditional offers for an undergraduate degree with the academic program. Each term of the academic program is $3,560. Please keep in mind that we are a university-based language institute, like I mentioned previously. So our tuition fees are, of course, slightly higher as compared to some of the other private language providers. But the overall experience of studying at York University's English Language Institute, you would find is very different to studying at another college, studying English here in Canada. Okay. Bashar, the tuition fee for academic program is for how long was it? Is it for 4 weeks? Sorry, sorry, I should have specified. So this is the tuition fees for the 8-week term, because every term is 8 weeks. So 3,560 is the tuition fees for one term, so 8 weeks of English. Okay, thank you. Şimdi burada size biraz önce bahsettiğimiz programların eğitim ücretlerini görebileceksiniz. Öncelikle registration fee, kayıt ücreti. Herhangi bir programa kayıt olduğunuzda, kursumuzda, okulumuzda bu kayıt ücretini ilk aşamada ödemeniz gerekiyor. Akademik program için $200, diğer bütün programlar için $100. Tuition fee, eğitim ücreti ise akademik programları $3,560 olan ücret 8 haftalık bir eğitimin ücreti. Yani tek bir haftalık ya da bir aylık değil. Health Insurance'da sağlık sigortası zaten bu zorunlu. Gittiğiniz eğitim türüne göre fiyat değişebiliyor ama yine bunu yaptırmak zorundasınız. Yani 8 haftalık bir eğitim almak istiyorsunuz akademik programda İngilizce seviyenize göre 3.860 Kanada dolarlık bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bunun dışında U-Bridge programlarında 8 aylık ve 4 aylık programlarda bu kadar yüksek eğitim ücreti çıkmasının temel nedeni eğitim alırken yine üniversite derslerinize saydırabileceğiniz kredi alabiliyor olmanız. Temelde aslında en büyük fark bu. O yüzden birazcık daha yüksek gelmiş olabilir ama kredi saydırma durumundan dolayı fiyatlar bu şekilde çıkıyor. Zaten tutarları görüyorsunuz. 8 aylık U-Bridge programı için kayıt ve sigorta ücretiyle birlikte eğitim ücretiniz 25.000 Kanada doları. 4 aylık program için de yaklaşık olarak 12.572 Kanada doları U-Bridge de geçerli oluyor. Destination York'ta ise aradaki temel fark aslında süre farkı. Destination York programı IELTS 5.5'la aldığı için orada 2 aylık çok yoğun bir eğitime giriyorsunuz ve günün sonunda 2 aylık bir eğitim için 9.395 Kanada doları. Predestination York için yine 2 aylık daha az yoğun bir eğitime giriyorsunuz ve günün sonunda 4.295 Kanada doları eğitim, kayıt ve sağlık ücreti, sağlık sigortası ücreti ödüyorsunuz. Başar biraz önce en son şundan bahsetti. Eğitim ücretlerimiz genel dil okullarına göre, diğer kolejlere göre daha pahalı ve daha farklı görünebilir. Bunu kesinlikle anlıyoruz. Ancak biz üniversiteyiz ve üniversite kampüsü içerisinde sadece master ya da PhD'si olan hocalara ders verdirdiğimiz için, eğitim kalitesini en üst düzeyde tuttuğumuz için ve ağırlıklı olarak gelen öğrenciler
dünya sıralamasında belirli bir noktaya sahip olan York Üniversitesi'nde eğitim alacağı için eğitim ücretlerimiz de bu kaliteyi yansıtan nitelikte oluyor. O yüzden aradaki farklılığın, fiyat farklılığının biz de farkındayız ama bu fiyat farkı aradaki kaliteyi de yansıtıyor diyebiliriz. Yes, Başar. Thank you very much, Amri. So that is the end of my presentation today. I also just wanted to let the audience know that we have postgraduate certificate programs at York University School of Continuing Studies. So if we have any students that are looking to do postgraduate programs, please explore our postgraduate certificates. The tuition fees for these postgraduate certificate is also very reasonable. It starts at only 15,199 for the 1-year certificate program. You're welcome to reach out to Atlas Education, so my colleague Emre, because he's based in Istanbul, I believe, and they are an official partner of York University's English Language Institute and the School of Continuing Studies. So if you have any questions about our language programs or postgraduate certificate programs, please get in touch with Emre and their team, and they should also be able to assist you with your inquiries and applying to York University. Thank you, Başar. Biz tabii burada bugün özellikle dil eğitimi için York Üniversitesi English Language Institute'ün sunduğu programlar için bulunuyoruz ama York Üniversitesi olarak biz aynı zamanda sürekli eğitim merkezi olarak ifade edebileceğimiz School of Continuing Education kısmında da postgraduate sertifika ve diploma programları da sunuyoruz. Eğer bunun için bilgi almayı düşünen öğrenciler varsa ben Atlas Yurtdışı Eğitim'den Emre Okay olarak bu konuda York Üniversitesi'nin resmi temsilcisiyiz ve öğrencilere destek oluyoruz. Bu postgraduate sertifika diploma programlarından çok kısa bahsetmem gerekirse ne olduğuna dair. Türkiye'de biliyorsunuz lisansı bitirdikten sonra master'a geçiş yapabiliyorsunuz. Kanada'da lisansı bitirip master'a geçmeden önce arada bir akademik seviye var ve bunlara postgraduate sertifika ve diploma programları deniyor. Bu noktada sürekli eğitim merkezimizde sunduğumuz programlar özellikle yüksek öğrenim düşünüp ancak tezli master düşünmeyen öğrencilere hitaben oluyor. Ve bu anlamda daha fazla bilgi almak isterseniz hem ben hem de şirketim Atlas Edu, Atlas Yurtdışı Eğitim sizlere her zaman yardımcı olabiliriz. Ben Nişantaşı ofiste çalışıyorum. Ancak Türkiye'de 12 tane ofisimiz, yurt dışında 4 tane daha ofisimiz var. Toplamda 16 ofisimizde York Üniversitesi'ni Türkiye'de temsil eden kurum olarak bulunuyoruz. Sorularınız olursa hem Başar'a hem de bana iletebilirsiniz. Yes, Başar, thank you. Thank you very much. So I'm just looking at the questions that have been asked by the students. I can see that a couple of them are in Turkish, so I would appreciate, Emre, if you could help me translate those so we can answer those questions. Let's just go with the first question from the top. So someone's asked about game methods in our lessons. So there are a lot of extracurriculars and different methodologies that we use, including games. We also have networking opportunities for students that study with us. So, for example, connecting with our bachelor degree students or having a buddy here at York University. So usually you'll be assigned another friend or a student that will be your go-to person. You know, if you have any questions, you want to know more about York's life or any programs or anything, you do have the opportunity to do that. And you can do some guest lectures also as a ULE student. So you can sit in some lectures of York University bachelor programs to find out more about these bachelor degrees and, you know, just to get a feeling of what it's like being a student. Ece Hanım derslerinizde oyun yöntemleri de kullanıyor musunuz diye sormuş. Başar da ona binaen bir cevap verdi. Direkt oyun metotları olmasa da öğrencilerimizi klasik böyle gelenekselleşen bir eğitim metodu dışında da eğitiyoruz. Örneğin York Buddy diye bir uygulamamız var. Bu anlamda üniversitede öğrenci olan bir akademik öğrenci, yani İngilizce öğrencisi değil de üniversite öğrencisiyle tanıştırarak bu anlamda onların pratik yapmasını sağlıyoruz. Bunun dışında misafir hocalarımızla, misafir gelen öğretmenlerle öğrencilere yine İngilizceyi farklı alanlarla da eğitme ve öğretme fırsatımız oluyor diyebiliriz Ece Hanım. Sizin ekstra sorunuz olursa lütfen iletin. Başar, I'll ask you the second question. İkinci sorumuz Merve Hanım'dan. Yüksek yaş grubu için özel bir sistem sınıf var mıdır? She's asking that if we have any specific classes for high rate people.
Yeah, so, well, the academic program, first of all, is open to all. So that could be one of the programs you can explore. Age does not matter when coming into this program. Basically, what matters is your current language skills. So no matter how old or mature you might be, the only thing we want to see is what is your English language level right now. So, for example, if you've done an English test already, an IELTS or a Duolingo or anything else, like, any approved test, we will look at that score and then we will tell you, okay, you will join us from AP level 5, for example, based on your score. If you don't have an English test, then you still want to come in without an English test, we can still do that. So we have an in-house placement test for students. However, you can't do that placement test until you've registered for the AP program. So the way it will work is you first submit an application, you get registered for the AP program, then we will organize the placement test. And based on the result of that test, we will then tell you that you will start from this level or that level. Thank you. Merve Hanım, yaş grubu, yani yüksek yaş grubundaki öğrencilerimiz için herhangi bir sınıfımız yok. Çünkü minimum yaş ortalaması var sadece. Yaşınız 30 da olsa, 35 de olsa, bilmiyorum tam olarak kaç, ama bizim için fark etmiyor. Biz öğrencilerimizi programlara yerleştirirken temelde İngilizce seviyelerine bakıyoruz. İngilizce seviyelerini de görmek için sunumda da bahsettik. Başar birazcık daha açıkladı burada. Duolingo, IELTS, TOEFL gibi sınav skorlarınıza bakıyoruz. Uygun skoru aldığınızda size sunacağımız alternatiflerden birine yerleşme durumunuz olursa tabii ki sınıflarda eğitime başlayabilirsiniz. O konuda yani yüksek yaş grubu için herhangi bir kısıtlamamız ya da özel bir sınıfımız bulunmuyor. Sınıflarımızda yaş konusunda gayet esneyiz diyebilirim. Eda Hanım'ın bir sorusu varmış. Başlangıç tarihleri nasıl oluyor? Yılın herhangi bir döneminde başlayabiliyor muyuz? Başar, there is a question regarding the starting dates, but I believe I can answer that with the different programs, if you think it's okay. Eda Hanım, sunumda da birazcık bahsettik aslında. Her program için belirli başlangıç tarihleri var. Akademik program, en geniş çerçeveyi sunan programımız için yılda birkaç kezden fazla başlangıç tarihi yapıyoruz. Onun dışında her program için, U-Bridge için de, Predestination York için de, diğer bütün programlarımız için de belirli başlangıç tarihleri var. Onlarla alakalı sunumda bilgilendirme vardı. Zaten sunumu, we are going to share the presentation with the students, right? Bashar? Are we? Sorry, say that again? I'm sorry. Are we going to share the presentation with the students? Yeah, so this presentation will be available on the IEFT platforms, like on their pages after the event. I believe Zeynep can just confirm this for us as well, please. Eda'nın başlangıç tarihlerini görebilmeniz için sunumun size gönderip gönderilmeyeceğini sordum ama muhtemelen IEFT Talks web sayfasında bununla alakalı bilgilendirme olacak. Orayı takip edebilirsiniz ya da zaten çok spesifik sorularınız olursa bana ya da Başar'a ulaşabilirsiniz. Sizin eksik kalan, gri kalan bir yer varsa lütfen iletin. Zeynep Hanım sormuş, lisansüstü eğitim var mı? Lisansüstü eğitim olarak biz York Üniversitesi'nden master programlarımız da söz konusu. Hem de postgraduate eğitim programlarımız da söz konusu. En çok ön plana çıkanlar postgraduate sertifika diploma programlarımız. Biraz önce söylediğim gibi lisansın bir tık üstünde yer alan, master'ın bir tık altında kalan programlar. O programların İngilizce şartını sağlayabilmek için yine York Üniversitesi Dil Eğitimi programından katılabiliyorsunuz. Tabii Nuray Hanım yazmış. I just answered another question from Zeynep. And I'm just passing another question to Nuray. She's asking if she can get more information regarding the postgraduate education. Sure. So what I'm going to do is I'm going to quickly share my screen again, and I'm going to show you the website just to quickly go through the postgraduate certificate programs that we offer at York University. Can you see my screen, Emery? Yeah, I can. Okay, so this is the page on York University's continuing education website. We currently offer 8 full-time postgraduate certificate programs. We offer cybersecurity operations, which is our newest postgraduate certificate program. The first session for this program will be from September 2022.
We also offer a certificate program in public relations. This program is for graduates from communication, from media background, journalism background, even a marketing background or something else that is related. Blockchain and backend. This is a program that no other Canadian university offers. We are the only university in Canada that offers a certificate program in backend and blockchain development. So really interesting for computer science graduate or software engineering, network technology, something like that. Then we offer a postgraduate certificate in business administration. Of course, business administration, everyone knows about business admin, so I'm not going to go into too much detail. This program also includes a project management course, and that meets the coursework requirements for the PMP designation, Project Management Professional designation here in Canada. So if you're interested in project management, you could also do our business administration certificate. We also offer accounting certificates. We offer content and digital marketing. This is another one of the programs which is actually popular in Turkey. So we get quite a few inquiries about this program. So great program for you to explore. Lastly, we have a certificate in human resource management as well. And this program also meets the coursework requirement of the CHRP designation in Canada. CHRP is the Certified Human Resource Professional designation. So most of our programs come with professional accreditations, like you can work towards professional accreditations after completing the programs. And depending on the program, the tuition fee starts at $15,199. Some programs are slightly more expensive. For example, blockchain is approximately $20,000. But business administration, digital marketing, accounting, public relations, they're all $15,199. Okay, thank you Başar. Burada Başar'ın da ifade ettiği üzere Nuray Hanım, biz toplamda 8 farklı postgraduate sertifika ve diploma programı sunuyoruz sürekli eğitim merkezimizde. Bu noktada detaylardan Başar bahsetti. Business Administration programı da var, Blockchain programı da var burada. Bunun dışında yine marketing programımız da söz konusu, dijital marketing programımız. Birçok alternatif orada söz konusuydu. Dilerseniz onları zaten bilgilendirmesini ayrıca yaparız, daha detaylı olacak şekilde, size uygun olacak şekilde. Bu 8 programın ortalama yani eğitim süresi bir akademik yıl. Yani tek bir program için bir akademik yıl okuyorsunuz. Yani yaklaşık 8 ay okuyorsunuz. Bu programlar arasında Başar'ın birazcık detayına girdiği 2 tane program söz konusu. Bunlardan birisi Blockchain programı. Blockchain ile alakalı Kanada'da herhangi bir üniversite ya da kolejin önerdiği başka bir eğitim bulunmuyor. Yani bu alanda tek diyebiliriz. Onun dışında Business Administration programının içeriğinde Project Management ile alakalı özel bir tanınırlık var. Özel bir akreditasyon var. O da PMP, Project Management ile alakalı bir akreditasyon. Project Manager olarak çalışabilmek için bu tarz bir akreditasyona sahip olmak gerekiyor. Ve Business Administration okuyan öğrenciler buna sahip oluyorlar. Onun dışında ön plana çıkardığı bir diğer programda İnsan kaynaklarıydı, Human Resources programıydı. Human Resources programı da burada tanıdığı yine akreditasyonla sizin mezuniyet sonrası insan kaynakları uzmanı olarak çalışmanızla ilgili gerekliliği yerine getiriyor. Program ücretleri için minimum ücret 15.100 Kanada dolarından başlıyor. 20.000 Kanada dolarına kadar çıkıyor. Bunları temelde söyleyebiliriz. Bir de Başar bahsetmedi ama bu programların öğrenciye sağladığı en önemli artı aslında eğitim sonrası çalışma izni. Bizim postgraduate work permit dediğimiz Türk öğrencilerin en çok faydalandığı programlar. Bu postgraduate work permitleri siz eğer 8 aylık bir eğitim alıyorsanız, ki bizim programlarımız o seviyede, programların içeriğinden dolayı 1 yıllık eğitim sonrası çalışma iznine başvuru hakkınız doğuyor. Bu da Kanada'da eğitim aldıktan sonra tecrübe kazanma noktasında size en büyük fırsatı sağlayan nokta oluyor aslında. Yes, Bashar, thank you. I also talk about the postgraduate work permit. Okay. Oh yeah. Yeah. Thank you very much for. Important. Yeah. Absolutely, Emre. So thank you for reminding me of that. I almost forgot about that. Yeah. So Sure, definitely, I'm really glad you mentioned that. So postgraduate work permits are, these programs are eligible for that. So again, you can also do 2 back-to-back programs if you want, especially if you're looking for a longer duration program, because some students are interested in acquiring a longer duration of work permit, for example. So you could do business administration, then marketing, or marketing and HRM, or something similar.
So that option is also there. And I guess it's also worth mentioning, Emery, to the students that our processing times are actually also fairly quick. So we don't make students wait too long for offer letters. And we have 3 intakes every year: January, May, and September. And most programs are offered in at least 2 to 3 intakes every year. Thank you. Nuray Hanım, bu arada sorduğun soruya binaen şunu da ekleyebiliriz belki. Biz programları ayrı ayrı sunuyoruz ama siz kombinasyon yapabiliyorsunuz. Kombinasyonun amacı da, yani 2 tane akademik program almanın amacı daha uzun bir eğitim sonrası çalışma izni, yani postgraduate work permit alabilmek. Diyelim ki siz marketing okudunuz, üzerine business administration yapmak istiyorsunuz. 2 akademik yıl eğitim aldığınız için eğitim sonrası verdikleri üzere 2 ya da genellikle olmak kaydıyla 3 yıllık bir eğitim sonrası çalışma izni almaya hak kazanıyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Yes, Bashar, I think. Yeah, I think we've answered all the questions now, Emery. I'm just going to check if we have any more, but if we don't, then I guess that would be the end of our session today. Yeah, it looks like we've answered everything, right? Yeah, I guess we completed every question. Okay, wonderful. So I'd like to thank everyone for joining this session with us today. I hope that you found this session useful. Please get in touch with us, with Emery and the team, or myself, if you have any questions about these programs. Emery, if you don't mind, maybe you can write your email ID for us here in the chat box too, so students can connect with you. I was just taking your email first, and then I was going to write my email address here. Oh, sure. So, okay. Let me write mine here as well. I'm sorry. 3. Yeah, this is yours. I just typed in. Oh, perfect. Thank you. Yeah, bu benim yazdığım ve sonra Başar'ın yazdığı Başar'ın mail adresi. Şimdi kendi mail adresimi de yazıyorum. Ben söylediğim gibi İstanbul'da Nişantaşı ofisteyim. Sorunuz olursa her zaman iletebilirsiniz. Thank you so much. Teşekkür ediyoruz. Sorry, go ahead. I would also like to thank Zainab for having us in this event today. Zainab, thank you for arranging this session for us. Thank you, everyone, and I hope you have a wonderful rest of the day and the evening in Turkey. Yes, thank you very much for the great presentation, Bashar, and also Emre Bey. You covered all of the questions. Thank you for your answers too. We believe it was a really informative webinar for the attendees, and yet another great session with you. And also I would like to thank the participants in Turkish as well. Katıldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. York Üniversitesi ile ilgili diğer sorularınız için chat kısmında paylaşılmış olan mail adreslerinden Başar ve Emre Bey'e ulaşabilirsiniz. Umarım sizin için de faydalı bir webinar olmuştur. Yarınki webinarlarımızda görüşmek üzere. Thank you very much again, you guys. It was a pleasure to have you in IEFT Talks. Thank you. Likewise, thanks everyone. Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar dileriz. Thanks. Goodbye.